both ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟು ಆಲ್. ಇವತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 2 ದಿನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮೂರನೇ ದಿನದ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಾಂತಾದೇವಿ ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು. ಸೊ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇವತ್ತೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬೋತ್ ಯಾರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೇಡಮರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಂಗೀತವರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಮೈಕ್ ಎಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಎಕೋ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮೇಳಾವಳಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದಿನದ ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಸೆಟ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಾದೇವಿ ಪಿ ಅವರಿಗೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಶಾಂತಾದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಅತೀವ ಹೆಮ್ಮೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಾದೇವಿ ಅವರು ಜೂನ್ 1973ರಲ್ಲಿ ದೇವದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ಎಂಎ, ಎಂಎಸ್ಸಿ ಎಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಎಚ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮೇಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 2015ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿಯನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಎನ್ವಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 2004ರಿಂದ 2007ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಶಾಪುರ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮೇಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನ್ಯಾಷನಲ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಿಂದ 2016ರವರೆಗೆ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈಗೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಲಭಿಸಿವೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2012 and 13, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ 13-14, ಶಿಕ್ಷಣ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ 2015ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Good afternoon to all. Research aptitude but it's not complete. I'm unable to key in all text. Okay. Yes. So, ನನ್ನ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಾಂತಾದೇವಿ, professor in the Department of Library and Information Science, and the first part of this unit may be very much known to my department students. Already discussed in our department. Okay. So to me, the second unit I think is the syllabus of KSAWUV and NET. Second unit, that is research aptitude, is our to me. The research aptitude that unit syllabus
They mentioned research, meaning, types and characteristics, positivism and post-positivism approach in the research, and methods of research, then steps of research, thesis and article writing, and style manuals, application of ICT in research, and research ethics. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಬಿ 2.5 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ may not possible to cover all the things in detail. So just I try to give the highlights of the concepts. Okay. So first I'll start with the meaning of research. What is the research? Research. Search means shodhane. Research means search again. So what is the difference between search and research? Is there any difference? Yes, sir. What is it? Search means it is first time attempt. First time attempt. Research means already first time research ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ Search ಆಗಿದ್ದನ್ನ research ಮಾಡೋದು. Okay. That is new concepts or new theories were established with the search, or new inventions are called as search. Usually inventions is called as search. Those are called as inventions. And research means existing knowledge, the development of the redevelopment of existing knowledge, or rearrangement of existing knowledge, or new results to old phenomena. Okay, already some phenomena are there. Give new touch to the old phenomena, new results to the old phenomena, or seeking answers. Basically, we mean that research means seeking answers to the problems. Okay? Seeking answers to problems. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, seeking answers to questions, solutions to problems. Okay, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ it is a purposive investigation. It is a purposive investigation. There is a purpose to investigate something through the research process. Okay, so there is a purpose. ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. And it is an organized inquiry. It is an organized inquiry. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Research will not conduct in a vague manner. Okay, research conduct in a systematic manner. This organized manner, step by step. If we conduct research step by step, then only we get the good results, feasible results, valid results. I am teaching you. So it is an organized inquiry. It is a ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತದ್ದು ಹೇಗೆ systematic manner. Then clarity about the doubtful facts. So there are some facts already there. They are existing. Some facts are existing. Some system is existing. Some events are happened, but they are not very much clear. They are not very much clear. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಖಾಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟು ಗಿವ್ ದ
clarity to the doubtful facts. Clarity to the doubtful facts. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ explanations to unexplained phenomena. Research is a process of giving explanations to unexplained phenomena. ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕೃಷಿ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡು, ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತ NEP ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್. ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಈಗ NEP ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಅದೇ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿನೇ ಹಿಂದೆ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಏನು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೊಸ ರೂಪದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ unexplained explanation, giving explanations to the phenomena is also type of research. Then using very scientific method to find the solutions. ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನನಗೇನೋ ಹೊಡೆದು ಅಂತಾನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಂಶೋಧನೆ. The researcher has to prove it with scientific procedure. Okay, researcher has to prove that research in a scientific procedure. Scientific ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. As a researcher, I have to prove it is scientifically connected. So then only it is called as research. Okay. According to Kerlinger ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, research is systematic, controlled, empirical and critical investigation of hypothetical propositions about the presumed relations among natural phenomena. So ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ systematic. Research is not conducted in a vague manner. It is systematically, we have to work on the steps in research and how to conduct research. Very systematically and in a controlled manner. In a controlled manner and empirical means scientifically and critical investigation. Critical investigation of hypothetical propositions. Pre-assumed answer na navali test ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Hypothetical propositions means pre-assumed answers. Some answers will be there for each and every question. Some answers will be there. In research also, we find some hypothetical answers, hypothetical propositions before going to conduct the research. So after the research, we have to prove that our hypothesis is right or wrong. Okay. This is the process of research in the natural phenomena. So some nature is there, some system is there, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲವೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೆನಾಮಿನಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ represents research as
the manipulation of generalizing to extend, correct or verify the knowledge. What is meant by generalizing? Generalizing ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸು ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರ್ವೆ ಅದನ್ನ What is meant by generalization? So ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಾರಿ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಹಲೋ 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 Okay. So this is the literature of Encyclopedia of Social Science ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ manipulation of it's very serious matter. Hello. Hello. Okay. So Encyclopedia of Social Sciences says that the research means generalized manipulation of generalizations. In the sense, each and every research comes with some results. Okay. So these results should be ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ generalizable ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. Generalizable in the sense useful to the community and applicable to community. It is called as generalization. Okay. It is very much required in the research and it also helpful to the verifying the knowledge. Research should be helpful to verifying the knowledge. So, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ
maybe four optionals ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಾಗ so seeking answers to questions ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, purposive investigation A B C D ಒಂದು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 4 ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A B C ಅಥವಾ B C A C A B ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ 3 ನೀವು ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ 3ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ನೀವು 3 ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ I thought that practically we will do it, but very less time is not possible. Then characteristics of research. So what is research? Characteristics means there is also meaning of research. The systematic and critical investigation is known as research. Systematic and critical investigation. It is a purposive investigation. It is purposive investigation. It adopts scientific method to conduct research. Scientific method is required. It is having process of logical data collection, organization of data, analysis of data, and interpretation of data. So this is the process of research. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ PG ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು PhD ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? PG ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್. So logical data collection, organization, analysis, and interpretation of data is the process of, and these are the major characteristics of research. And another major characteristic of research is objective and subjective. So what is meant by objective? Objective means what? So it is positivism and post positivism into the ಇದನ್ನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Objective. What is meant by objective? ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. A means A, not B. That is called as objective. Subjective means elaborative answer including some characteristics of the phenomenon. Okay? It is an elaborative or including some characteristics of the phenomenon. It is called as subjective. Okay? So the research may be in the form of objectivity or in the form of subjectivity. And then it is based on observable experiences and empirical evidences. So you got the survey method and then observation. Observation is a method of research. Observable evidences, observable experiences. So as a researcher, I may observe some observations, some events, some persons or some communities, some ಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಅಬ್ಸರ್ವೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್, ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಪ್ರೂವೇಬಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು. until and unless it's proved, it will not call as research. Okay? Then generalization, again I said it. Generalization is the another major characteristic of the research. ಅದೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಣ, ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಬಂದಿರುವಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿರ್ಬೇಕು ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ COVID-19 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲೈಸಬಲ್. ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಜನರಲೈಸಬಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. until and unless it's proved will not make it generalized. So like what? Generalization.
applicable and applied research. The research results should be converted into applied research. ಯಾವುದೇ ನೀವು empirical research ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ results ಏನಿದೆ that should be converted into applied research. Okay, the major types of research ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. Pure research and applied research ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, applicable and applied research. Okay, these are the major characteristics of research. Then types of research. So we know various types of researchers are established, but to choose the appropriate types of research, there is a requirement to identify the objectives, need for the study, and importance of the study. So according to the need of the study, according to the importance and significance of the study, the objectives, the types should be selected. The methods of research, the types of research should be identified. Okay, so according to the classification of the research, two criteria are applied there. One is intention and another one is method. Okay, intention of the research, according to the intention of the research and according to the method of research, we categorize the types of research. Okay, so according to the intention, there are various types of research like pure research, applied research, exploratory research, descriptive research, evaluative research, okay, action research. So these are according to the intention of the research. So pure research. What is pure research? It is basically experimental oriented research which invents new inventions. Okay, something new, not already existed. So it is called as pure research. Basically, basic scientific research ಏನಿದೆ, basic science research ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. For example, chemical sciences ಆಗಿರ್ಬೋದು, physics oriented science ಆಗಿರ್ಬೋದು, biological science ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ basic science oriented research ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ pure research, which are based on experimental method. Even ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಓವರ್ ಯಾಕೆ ಯಾವುದು pure and experimental, both are same. We call it. Okay, then applied research, the opposite extension of the type of research to the pure research is applied research. Pure and applied, the results of the pure research will goes next to the applied research. Applied research here is an application. So if I invent a computer invention of computer is pure research. Invention of software is pure research. Application to the daily life, or application to the system, application to the some phenomena of that particular invention is called as applied research. Okay, now computer ಅನ್ನು ಮನೆ ಬಳಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಆಸ್ ಎನ್ ಯೂಸರ್ when we use it, that is called as applied research, application of research. Okay, then exploratory research, it is explaining something, exploring the phenomena, exploring the event, it is called as exploring the event. Then descriptive, in ಮುಂದೆ ಇದೆ detail ಅಲ್ಲಿ next types of research ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, methods of research ಅಲ್ಲಿ. Okay, so then evaluative research is evaluation, critical analysis of the phenomena, critical evaluation of the event, critical evaluation of the institutions or persons, individual persons, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ, ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕವನಗಳು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಅಲ್ವಾ, ಲಿಟರೇಚರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್,
ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, then action research again it's action of the research. Then according to the method of research, experimental method ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಟು ದ ಪ್ಯೂರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. Okay, then analytical or historical method, then survey method. So these are the various types of researches. There may be a overlapping one another. Experiment, pure versus experiment. Pure research ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then analytical case study ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have to go for analysis of the event. Analytical study ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ like this. Okay, so survey is also one type of research. ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Next, so another issue is there in this unit is positivism and post-positivism approach to the research. So what is meant by positivism? Positivism means objective analysis of the research. Positivism means objective analysis of the research, which is associated with experiments and qualitative research. It is, associated with experiments and qualitative research. Qualitative research and considered form of a progression of empiricism. Positivism. It is survey method ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. But positivism is known as an objectivity. Finding objectivity is called as positivism. Okay, net question ಅನ್ನು ನಾನು KSAWUV questions ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. So ಅದರಲ್ಲಿ they ask questions as positivism features ನ 4 features ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದೇ A B C D ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So you have to identify the features are the features of the positivism. So what are the features of positivism? Positivism is philosophical stance highlights importance of objectivity. This is the major characteristic of the positivism. And empiricism is the core here. Empiricism means again scientific inquiry. Scientific inquiry of the research or phenomena. Okay, empiricism, scientific inquiry. Then realists. So the researcher find realistic data. Positivism only realistic data they find, and they realize that science aims to unravel the truth. Andre ಈ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ scientific method of research only finds the truth. So positivism believes that science aims to reveal the truth. Scientific method ಇಂದ ಮಾಡುವಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾತ್ರ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನುವಂತ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್. Scientists considered as objective. ಇಲ್ಲಿ objectivity is the major thing and quantitative analysis is the major characteristic of the positivism. Okay, then what is post-positivism? In the 20th century, it was positivism is identified in 1950 and post-positivism established in the 20th century. It is nothing but the qualitative or subjective analysis of the phenomena. Okay? Positivism is objective, post-positivism is
subject. ನಿಮಗೆ objective and subjective ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? What is objective there? Accurate answer. Accurate answer, and subjective is elaborative answer. Okay, so positive objectivism ಏನಿರುತ್ತೆ, accurate finding accurate answer with the scientific measurements and find the truth is the major characteristic of the research ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. But post positivism ಏನಿರುತ್ತೆ, subjective analysis of the phenomena is required ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಈಗ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಮ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ದಟ್ ನಂಬರ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ 100ರಲ್ಲಿ 73% ಜನ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That is higher majority of the girl students are not having higher education. So ಇದರ ಮೇಲೆ interpretations ನ ಬರುತ್ತೆ. But positivism, post positivism ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, remaining ಅಥವಾ subjectivity analysis should be there ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು percent of the students are getting higher education or not getting higher education. The reasons for that analyze in the subjective reasons. Post positivism, okay, positivism is the, it rejects, post positive rejects the positivism, it rejects the objectivity. Objectivity is not an solutions to the questions and the post positivism. It's not real solution, it's only numbers. Okay, then positivism is an positivism, core idealism, faulty and the post positivism. As a core idea, positivism is the fault of the post positivism. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಾಟಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಾಟಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. It believes, post positivism believes that this is impossible as there are errors in all scientific methods. ಯಾವುದೇ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು some errors will be there. Post positive ವಾದ ಏನು, some errors will be there in all scientific methods. So analyze subjectively. Okay, then it highlights that there are biases in the scientists as well. Really ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ biases ಇರುತ್ತೆ. Most of the researchers ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, scientists are biased with their own individual characteristics, individual opinions. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನನ್ನದೇ ಆದ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರದ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನೇನೋ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಸ್ ಎನ್ ರಿಸರ್ಚರ್. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ objective or subjective, qualitative and quantitative. So positivism is merely quantitative analysis, post positivism is subjective analysis. Okay, yeah. This is about the research meaning types and the characteristics. The next item becomes methods of research. ಈಗ ನಾವು already types of research methods of research. So according to your syllabus, first one is experimental method. The experimental method is designed to assess the effects of particular variables on a phenomena, keeping the other variables constant or controlled. So the experimental method, okay, the scientific method and science research experimental methods ಮಾಡ್ತಾರೆ. Even in social science also we can use experimental method. Okay, so science ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಈ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ scientifically. Okay, but in social science ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು,
experimental method ಅನ್ನ. The major characteristic is in a experimental method, one divide the whole your sample or your participants into two groups. One is experimental group, another one is control group. Okay, experimental group and control group. So experiment one group ಮೇಲೆ experiment ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಒಂದು 100 ಜನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ 10 ಜನಕ್ಕೆ 50 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಟ್ರಸಿನ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು 50 ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್. ಇನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಸ್ ದ influence of factors on related variables. So same variables ಇರ್ತದೆ, related variables ಇರ್ತದೆ. Experimental method ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, then it is an examines influence the factors on related variables. Then it studies the causal relations between the variables. Studies the causal relations. Cause and relation. Causal ಅಂದ್ರೇನು, ಕಾರಣಾತ್ಮಕ ಅಂತ. Causal ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ, ಕಾರಣಾತ್ಮಕ, relations. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ? ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಯಾಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು? Because we are studying in one class, same class, so we are became friends. On general example, like friends. Corona ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ due to various reasons. There are some relations. Okay, so what are the causes? What are the relations and how to avoid those causes and all that? Explain about the experimental. Okay, it studies the causal relationship. Causal na matle study ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. Then it tests the hypothesis. Most of the social science research, before going to conduct the research, they frame the hypothesis. They formulate the hypothesis. Okay. Hypothesis means what? ಪ್ರಕಲ್ಪನೆ, ಊಹೆ. ಏನು ಊಹೆ? ಊಹೆ ಎದುರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೀಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಊಹೆನಾ? ರಿಸಲ್ಟಿನ ಊಹೆ, ನಾಟ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಊಹೆ ಅಲ್ಲ, ರಿಸಲ್ಟಿನ ಊಹೆ. ನಿಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೀಗಿರ್ಬಹುದೇನು ಅನ್ನುವಂತ ಊಹೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ hypothesis. Okay, so testing of hypothesis, testing theories, experimental research ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, theories, already established theories ಇದನ್ನ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ತತ್ವಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂತ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. These are the characteristics of experimental method. So ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, they give among these, they give some one hour ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2-3 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗೆ ABCD ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವುದು? So better is you have to go for old question papers. You are very seriously attempting the NET exam, not KSAWUV exam. You have to go for old question papers and just for format ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಾಂಗ್ ಈಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅದರ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಜೋಡಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ವೇ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು 2-3 ತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ
concepts. Okay? Then types of experimental methods are after only design, one group before after design. This is the method of experiment. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ after only design ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ. only one group. Then one group before and after design, and then before after design is control group. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So this is how experimental method works. Then descriptive method, have to go fast, otherwise ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Descriptive method is, descriptive means what? Describe the event. Describing the events. Describing the ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. Each and every aspect of that phenomena should be described. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಏನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಣಿಸಬೇಕು, ವರ್ಣನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. Explanation, elaborative explanation of the issues. Fact finding investigation with adequate interpretation. Descriptive method is a fact finding investigation with adequate interpretation. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಂತ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. It focuses on particular aspects or dimension of the problem study. ಏನಾಗುತ್ತದು? It focuses on particular aspects of the phenomena, particular aspects of the institution, and a person, an event. Okay, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಲಾಬರೇಟಿವ್ ಆಗಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ. Okay. Financial assistance given by the Karnataka State Autonomous University. Elaborative ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ತುಂಬಾ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Okay. Then it identifies various characteristics of a single phenomenon, single institution, single person. Various ಬೇರೆ ರೀತಿಯ characteristics ಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು very exhaustive. It is a very exhaustive study of the phenomena or institution or some concept. Okay. Then it identifies relevant variables but does not aim at testing hypothesis. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಓಡ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಎಲಾಬರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವಂತ ಪುಸ್ತಕ. ಓಡ್ ವಿಷಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎವ್ರಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೆರಿ ಚೀಪ್ ಆಲ್ಸೋ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ okay. So descriptive method provides description of the conditions, existing relationships, opinions held, process going on, effects evident, trends developing on the present case, and events with relation to past. So ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂದ. ಏನೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, conditions of the phenomena or existing relationship of the phenomena, opinions about the phenomena. ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ನಾವು, ಅಥವಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇವೆಂಟ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಪಾಸ್ಟ್, ಹಿಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ.
ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗತಕಾಲದ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇತಿಹಾಸ. Study of past records for reconstructing the origin and discovering the trends in the past. Historical method of research ಅಂದ್ರೇನು? Study the past records. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂತಹ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ reconstructing the ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Then discovering the trends in the past. So ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ವಿಷಯ ಕುರಿತು, ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನಾ ಕುರಿತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಘಟನೆ ಕುರಿತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. To draw explanations and generalizations from the history. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ರಿವ್ಯೂ ಲಿಟರೇಚರ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದೇನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. Helps in identifying changes and transformations. Historical method of research ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಚೇಂಜಸ್, ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್, ಏನೇನಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಟು ಅನದರ್, ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜ್. ಹಳೆಯದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಹಳೆಯದನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸೊ ಹೊಸದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, so this is historical method of research, and to study to conduct research, historical research, there are some very identified sources are there. That is sources. So ಯಾವ sources ಅನ್ನು ನಾವು authentic sources ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ in the research, historical research. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ, ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಘಟನೆ ನಡೆಯುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೆನ್ ಓರಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಬೈ ದಿ ಎಲ್ಡರ್ಸ್, ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಓರಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರೇಷನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ we can conduct the historical relics in the sense ಏನಂತಾರೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು, ಅವಶೇಷಗಳು, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ we can conduct the research and identify what happens per year. ಹಿಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. These are the sources of historical method. So then ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು ನಮಗೆ. sources of historical method ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಾಕಿ steps in historical method. So first we have to identify the feasibility of the study. ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ feasibility ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. Then formulation of the problem and plan of action. So ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ನೋಡಿ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವೇಗ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎನಿ ರಿಸರ್ಚ್ ದ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೇಗ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ identify its scope, its limitations, its importance, its significance. Everything should be defined. Definitions nalli okaybeku. Then only you are able to conduct the research. You have to identify the major variables. You have to identify the place where you have to conduct the research. You have to identify the period of the research. Yesterday evaluate ನಾವು research data ಅನ್ನು collect ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು you have to formulating the topic. Okay, formulation of problem and plan of action. So
ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ದೆನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೌ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದು. ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ step by step how to conduct the research from where to start, where to end. So how to conduct, not only where, how to conduct. First one month I am market. So everything should be planned. That is called as research design. Okay. Then identification of sources of data. You get it na ಕೆಲವು sources ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Where the historical sources are available. Identification of genuineness, validity of the sources. ನಾನು ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನಂಬಿರ್ತೀವ, ನಂಬಬಾರ್ದು as a researcher. Genuineness should be tested. ನಾವು genuine person ಆ ವಿಷಯನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. Then validity of the sources. or valid ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೆನ್ಯೂನಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. Then collection, arrangement in logical sequence, collection of data. So after identifying the genuineness and validity of the source, you have to collect the data, arrangement in logical sequence. Okay. ಅದನ್ನ ನೀವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಪೀರಿಯಡ್ ವೈಸ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ you identified accordingly. Then induction, meaningful interpretations and generalizations. So after arrangement ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇರುವಂತ ಡಾಟಾವನ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So this is about historical method of research. Then qualitative and quantitative method of research. So as I said, qualitative and quantitative. Qualitative means objective of the qualitative research is to gain a qualitative understanding of the phenomena. Qualitative understanding ಅಂದ್ರೆ in-depth study ಅಂತೀವಿ ನಾವು. In-depth study, major qualities ಅಲ್ಲದೆ inner qualities of the phenomena to be identified. For example, social science ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ನರ್ ಡಾಟಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ asking some inner questions to the participants, in-depth questions to the participants. So accordingly, they give some explanations about the phenomena. So analyze those phenomena and conduct the research. What is called as qualitative analysis. It's not depend on merely on the numbers. ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. Qualitative research focuses on features, not in numbers. It is considered as subjective analysis of the phenomena, subjective analysis of the individuals. Okay. Unstructured data collection method. ಇಲ್ಲಿ structured method of ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Closed ended. So whatever researcher says, among them the participant has to select. Okay, but qualitative research and it is an open-ended questions irutte. Anything they can say, whatever right they feel that can be answered by the participant. Adana avaru helike ಹೇಳ್ತಾರೆ. It's open. Questions are open to the participants to say anything relevant to the concept. Concept relevant ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತೇವೆ. Okay. Questions format is open-ended. Examines breadth and depth of the topic. ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದು ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ qualitative method of research. Okay.
non-statistical data analysis approach. In the statistical method of data analysis is not used in the only qualitative research area. Now usually ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ SPSS ಅಂತನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೇಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗಿನ್ನ ಹೊಸದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು grasp the statistical analysis part of this. Okay, so statistical analysis of data means using some software or statistics, applying statistical methods to the analysis of data is called as statistical method. But in the qualitative studies, there is no statistical data analysis approach, and it is very exploratory. It is having very exploratory research design, exploring the concepts. The major characteristics of the qualitative studies exploring the concepts. ಯಾರು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಲಾಜಿಕಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ quantitative method of research. It is quantity of the data is analyzed here. Okay, quantity of the data and quantity of the data. Quantitative research focuses on quantity features, numbers. It requires the numbers. Okay, is to percentage, is to standard deviation, is to mean. The numbers, everything is says. Their opinion says in numbers. Their contribution says in numbers. Their everything is in numbers. Okay, then it is considered as objective. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. is structured data collection method. In the quantitative analysis ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಅಷ್ಟೊಂದನೇ ನಾವು ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಆ 4 ಆನ್ಸರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಬರೀದ್ರೆ 2-3 ಪೇಜ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಬರೀತೀವಿ, 2-3 ಪೇಜ್ ಬರೀತೀವಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ called as quantitative method of research. Closed ended questions. There is no option, another option. Then it examines some specific variables of the topic. Some specific variables. Qualitative ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, all features ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. But in the quantitative ಅಲ್ಲಿ very specific variables study ಮಾಡ್ತೀವಿ, and it also definitely follows the statistical method of analysis. Statistical method of analysis ಅನ್ನೋದು follow ಮಾಡುತ್ತೆ. Work with numbers and statistics. Okay? This is the difference between qualitative and quantitative method of research. Okay? So this is about method of research. Any doubts? Any doubts? Any doubts? Otherwise, we will go for steps of research. Shall I go? Question, Simona? What are you going to do? Steps in research. ನಾನು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. So first and foremost step in the research, what it is? Exploration of the situation. Situation ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು. So ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಮೇನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದು? ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, sociology, political science, history, labor science, the main area of subject. Next step ಏನಿದೆ? ಸಬ್ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಏನು? ರೂರಲ್ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕುಟುಂಬ,
ಮೊದಲೇನು ಏನು sub area of the subject to be identified. That's called as exploration of the situation. So ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಏರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ನಾನು as a researcher which area to be select for my research. Okay. Then identification and selection of the research problem. The procedure is I am not able to discuss those things here because due to less time. Identification of the research problems is a procedure. Scientific procedure is there. How to identify? Go for review literature. Literature na only already I go for literature na survey ಮಾಡಿ whatever not done will. So ಅಂದ್ರೆ included ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರಿವ್ಯೂ ಲಿಟರೇಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು then you can identify your research problem. Okay, identification and selection. First you have to identify two or more than two research problems. So after that you have to select any one among them. Okay, any one among them which is very much relevant. And choice of the theoretical framework for the research problem. Identification and selection ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ. ದೆನ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ problematic further. Okay, then formulation of research design. So after selecting the formulation of the research problem select ಆಯ್ತು ನಂತರ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ formulation of research design. Okay, research design is again an action plan for the research. A particular research is the action plan. Okay, action plan should be made because as a student or resource scholar we have limited time ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ which methods to be used, which how much sample I have to take. Okay, sampling design, research methodology, selection of research methodology. Okay, statistical design, which statistical tool I have to use, which data collection tools and methods I have to use. Okay, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೇಕ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ identification of research methods. It comes in the research design, formulation of research design, then identification of research methods. Which method I have to follow to collect the data or to study that concept. A concept in the study ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ which type of method of research is required. Okay. Then definition of measurement of variables. Each variable included in your problem should be defined. For example, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು example ಹೇಳಿ anybody? Are you able to give? Okay, application of ICT in community development ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Application of ICT in community development. So ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ICT, community and community development. So these are the variables. Okay, so each variable should be defined given to a particular definition which used in your study. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ನಾಟ್ ICT ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜಿಮ್ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲ. ICT is information communication technology. So how it is used in your study, that definition you have to. Community ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ community ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದರ definition ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, not in general definition. Okay,
So this is how you have to define all the variables of the study. This is another step. Then next is sampling procedure. You have to select the sample and you have to identify data collection tools. So there are various data collection tools according to depend on method of research which you have selected. Okay. You historical method select ಮಾಡಿದ್ರೆ again you go for sources. Sources ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ source ನಲ್ಲಿ identification ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Then if you are going for survey, majorly there are three data collection tools in the survey. Those are observation, questionnaire and interview. These are majorly used three data collection tools in the survey. So according to the method which you have selected for the study, accordingly we have to identify data collection tools. Then collect the data. Data collection tools identify ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ tools ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then after collection of data, go for coding, editing and processing of data if it is objective study. Quantitative study ಇದ್ದಾಗ you go for coding, editing and processing of data. So ಅಲ್ಲಿರುವಂತ unvalid ಡಾಟಾವನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Each data will be given a code to perform the statistical analysis. Statistical analysis ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ coding is important and code should represent the numbers. Numbers ಎಲ್ಲ represent ಆಗಿದ್ರೆ you may not able to conduct the statistical analysis. Statistical analysis is numbers taken. So that is why we need numbers. So each data is converted into numbers. Okay. Then analysis of data using any software or using ICT, you can analyze the data. Then data representation. After analysis, the data should be represented in the form of tables, in the form of graphs, in the form of analysis. Okay. Then report. So these are the steps in research. Okay. So this is about the first part of the PPT. So I am not able to key in all the text. So afterwards, after 1 or 2 days, I will complete the PPT and submit to your teacher. Okay. So this is about what is research, its meaning, definitions, methods of research, steps of research. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಇದೆನಾ ಈಗ next concept what to study is thesis and article writing. Another concept in this is thesis and article writing. Thesis ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Project report ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Is there any difference? Project report, thesis, dissertations or journal article? Is there any difference? ಇಲ್ವಾ? ಇದೇನಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So research report, what is it? It is a summary of research results. What is the research report? It is summary of research results. And it is a pattern of communication of the research results. Report ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್. Until and unless you frame our results in the report format, we are not able to communicate with others. It should be in the report format. Report is a written document by researchers. Report is report is a written document by the researcher. Whatever results or what is the process of research, ಏನೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ report format ಅಲ್ಲಿ. It provides information about objectives, methodology,
sources, equipment, units, tables of data, graphs, charts, figures, results of the research. ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ objectives of the research, particular study objectives, methodologies used, ಯಾವ methodology ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, sources of data, ಎಲ್ಲಿಂದ ಡಾಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, equipments used for the correction of data, units, tables, that is data analysis part, units, tables of data, graphs, charts, and finally results of the research. These are the points for this report framework, characteristics of the report. So report is it's an effective way of communicating with the other public. And ಯಾಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ to communicate with others. ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It's not useful. So that is why to communicate with others, report should be. It also provides information about the total findings of the research. Okay, total findings of the research. So what is research report? Characteristics of the research report. It is very systematic and attractive research report. It should be very systematic and attractive and understandable. ಯಾವುದೋ ಕೋಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ready for communication ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. And in the report should be clear to the point, proverbs, exaggeration should be avoided in the writing. ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Point should be very clear. Proverbs ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅಂತೀವಿ. ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತೀವಿ. But exaggeration should be avoided in the writings. ಕವನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. Whenever necessary, the titles, graphs, photographs and figures should be presented. So elaboratively explain ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ your data should be represented with the graphs, tables. It's very much communicable. Table ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. So everything will be understand ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ you can understand the things. But ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿ 2-3 ಪೇಜ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರವರೆಗೆ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? That is why representation of data in graphs, photographs, figures is very much important in the report. Whenever logical scientific analysis of facts, report should be having the logical and scientific analysis, not the vague analysis. Analyze there should be logical and scientific analysis of the facts and not assumptions. In your research report ಅಲ್ಲಿ assumption hypothesis ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕೆ ಹೊರತು not the hypothesis. Description of the all the sources used in the research. ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರಬೇಕು? Description of all the sources. ಏನೇನು ಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದರ description ಇರಬೇಕು. Then problems and difficulties faced with the research process should be necessarily explained. Then at the end of your research report, what are the problems faced with the researcher? ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ to mention, because ಮುಂದೆ ರಿಸರ್ಚರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಏನಿರಬೇಕು? ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಸರ್ಚ್. ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಥೀಸಿಸ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಡಿಸರ್ಟೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಪಿ ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ.
PG students ಏನಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ so go to library, have a look on some thesis, the until that page thesis, these things you will find in there and the clarity ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, points indicate further research. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. Points indicate further research. These are the other areas concerned to my research are the areas of research for further research ಅಂತ identify ಮಾಡಬೇಕು. Then your report should be very simple language, short and 4 sentences. Very simple 4 sentences, understandable sentences ಇರಬೇಕು. Simple language ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Scientific science ಅಲ್ಲಿ ನಾವು simple language ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. For the communicable reports ಯಾವ್ಯಾವ ಇರ್ತದೆ ಮಾಡಬೇಕು. Scientific research, our patent Roman research on simple language and Bangladesh. Okay, so the research report should be simple and understandable, clear, concise, and have to adopt a particular style of writing. According to the research, they have fixed some style manuals. Style manuals are fixed ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. According to any one style manual, your report should be systematized. Okay, this is about article writing. Then format of your thesis or article. ಹೇಗಿರ್ತದೆ format ಅಂತಂದ್ರೆ the first page should be title page. First page should be title page, which includes title, name of the researcher. Title page ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ title page ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? main page ಅಲ್ಲಿ title of the book, author, publisher, year of publication, place of publication. These things even in the title ಅಲ್ಲಿ main page ಅಲ್ಲಿ cover page ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. main first cover page open ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ main page ಬರ್ತದೆ, that is called as title page. Okay, so title page, main page, title page should be includes title, name of the researcher. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಟೈಟಲ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟೈಟಲ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚರ್, ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಟಲ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಟಲ್ ಪೇಜ್, abstract, characteristics of the subject, methodologies used, findings of the study, conclusion. So this is the second part of the your report. Then main body of the report. Main body of the report ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು? Preliminary pages ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ? Your declaration, certificate, list of papers, list of figures. So these are for the preliminary pages identified by small Roman numbers. Preliminary pages usually represented by small Roman numbers. Small Roman numbers ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? Okay, so this preliminary pages, it includes your declaration, certificates and all. Then next is introduction of your research. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು? ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಸಪೋರ್ಟ್, ಯಾರಾದರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, and introduction to the research, importance of your research. Next item in the main body of the report should be statement of the problem. ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರಬೇಕು, statement of the problem. Next item, purpose of the study. Next, research methodology used for that particular study. Methodology used for the study. Then sampling, research design, sampling design, statistical design, sample ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, that is also used. Statistical design, which type of statistical method I was using, I was used to calculate the data. This should be represented. Then
Next is data analysis. Data analysis for the results. Data analysis, interpretation of data and results of the data. And next part is suggestions and summary of the data. So you have to give the suggestions about your study. So what you have tried out and what else, what the find suggestions. So what could be done? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ you have to explain here in the suggestions. And then appendices. Appendices is supporting documents to the your report. ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹಂಚೋದು. ಅಥವಾ ಏನೋ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಬರ್ಸೋದು. ಸಮಥಿಂಗ್ appendices. And then end matter. End matter is very much important. Bibliographies. Bibliographies are references you made for your study. ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಸೈಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. Everything should be referred. You give the references of all the sources. Exhaustive list of references should be included in the report. So this is the structure of the thesis. Clear? So this is our article. Even your article also having the same format. Okay. Format and style references. Another report ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. Then in the research, in the international level, some style manuals are identified for the format of research. ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೋಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, MLA ಅಂತ ಇದೆ, MLA, APA, Wakinova, IEEE, Blue Book, ACS. These are the short forms. MLA ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Member of Legislative Assembly ಅಲ್ಲ. So one student of mine, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ MLA ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ. So MLA means Modern Language Association. This is an association which gives a set of standards for writing the report and citing the sources. This is an association which is responsible for to set a set of standards for writing and citing sources. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಮೇನ್ ಪೇಜಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನೇನಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಕೆಲವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ನಾನೊಂದು ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. Uniformity is brought. To find the uniformity, some style manuals are there. Among them, MLA, APA style manual is there. Okay, MLA style manual, ACS style manuals. So there are number of style manuals are there. Even in MS Office, style manuals are there. I call it there. Click just ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆನಾ? ಈಗ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಕರೀರಿ. ಓಕೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ is an association for the set of standards for writing and citing. Writing ಅಂದ್ರೆ holding report, citing ಅಂದ್ರೆ giving references. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು MLA ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್
style manual. The report is in two parts. Report is in two parts. And it identifies 9 core elements in the citation. So basically, article format is there. So that's why I sourcing citing and okay. So according to MLA, there are 9 core elements for citation. One is author, next title, container, next one, container, other contributors, version, number, publisher, publication date, and location. So these are the 9 core elements identified for the citation according to MLA statement. Please, author name also identify. Then title of the report, or book, or anything, any source. Then container means if any chapters are there, is a journal article or edited work article, so if there are specification is there, you have to add this container. Other contributors, if single author is there, only one author will be. Usually, thesis and presentation is there, one author is there, but project reports are the number of authors may be there. Okay, project reports may be having some number of authors. Thesis, PhD, post thesis are single author. So contributors, then even other contributors like translation article, like translators in the knowledge, other contributors like other authors, director, ಯಾವುದೋ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, that also uses other contributors. Okay. Then version in the sense edition. If it is a book or journal, some editions will be added. So that you have to mention. Numbers, volume numbers, serial numbers. Okay, that you have to mention. Then publisher. So where, from whom it is published. Then publication date, publish also. Then location. If it is a journal article, you have to page numbers you have to mention. The location, page number. So this is the format according to the MLA style manual to cite. So according to MLA style manual, there is a strict rules about heading ಹೇಗಿರಬೇಕು, punctuations ಅಂದ್ರೆ ಏನು? punctuations ಎಂತ ಚಿಹ್ನೆಗಳು? punctuations ಎಂತ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಅವಕ್ಕೆ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. punctuations, where to have punctuations. So, comma ಇರಬೇಕು, full stop ಇರಬೇಕು, exclamation marks ಅಂತ ಬರೋದು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. exclamation marks ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. exclamation marks ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ. ಅದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಹೌದು ಮುಚ್ಚ. abbreviations ಅಂದ್ರೆ ಏನು? short letters, single letters of a particular word.
seven abbreviations in there. Then tables, statistics, and references. These should be very systematically, strictly followed. So what is those? So according to MLA, margins ಏನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Page setup. Page setup ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Margins 1 inch wide from every side. Up and down each side, right and left, 1 inch margin ಇರಬೇಕು. Each paragraph should have the distance of 1.5 inches. Okay, from the left side. Paragraph ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೀವು 5 ಇಂಡೆಂಟ್ ನ ಮುಂದೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ. But paragraph to paragraph 1.5 ಇರಬೇಕು. Double space in the sentence to sentence ಇರಬೇಕು. Double space ಇರಬೇಕು. Then reference also should have the double space. Okay. Separate title page is not to just mention wherever use bold and underline, use capital letters. Wherever bold and underline everything, capital letters use. Page numbers may be upper right corner of every page. Upper right corner, the page is there. Upper right corner, nimage right agutade. Nimma right ge page number na upper right corner alli page number na mention ಮಾಡಬೇಕು. Then and it also include the researcher's name before the page number. You have to include. And each figure should have the particular numbers. And figures tables and particular numbers. This is the page format and referencing style according to MLA style manual. So likewise, there are number of style manuals. Type on standard size. Okay, standard size paper 8.5 by 11 inch size paper alli type ಮಾಡಬೇಕು. 1 inch margin on all sides. Okay, page formatting. ನಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. Okay, just page formatting. Title page reference style byline ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Use the font as Calibri or Times New Roman. Font name. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ? Font name is Calibri or Times New Roman. Double space between the each sentence for whole paper. Okay. Align text to the left hand side. Alignment. Left alignment ಇರಬೇಕು. All paragraphs are indented. Indented means 5 steps. One paragraph ಅಂದ್ರೆ one space ಕೆಳಗಡೆ 5 ಇಂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. 5 letter space. 5 spaces are indented. Okay, that should be clear. And title is concerned with the researcher's name and institution. So title page alli name of the researcher and institution. 12 font size is font name should be Calibri and Times New Roman. Font size 12. Okay, all pages should be numbered in the upper right hand corner. Here kuda same rules na follow. Okay, one space after punctuation mark. Each punctuation mark ಆದ್ಮೇಲೆ one space ಅನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. So these are the some citing and page formatting rules according to American Psychological Association. So another is social sciences ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ So ACS another one is American Chemical Society. This is for sciences. It was founded in 1976 and okay, formatting is one thing. So again, page formatting is margin and all one inch for all sides. 20 size font size Times New Roman. Double space again same almost all same margin. Okay, superscript numbers for the references. Superscript ಅಂದ್ರೆ
ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ referencing styles are there. So I think I stop here because almost all referencing style markers are identical. Okay. So then next concept or next item of information I want to give is application of ICT in research. Application of ICT in research, that is earlier it was very difficult to conduct research as well as write the reports. So very difficult, but nowadays application of ICT in all the stages of the research. Okay, application of ICT in all stages of research, steps of research, it becomes little easy to conduct the research. When you go for steps of research, starting from the identification of research problem, research problem identification model in the start ಆಗಿದೆ. So ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಾವು application of ICT ಅನ್ನು okay. So ICT application, to identify the research problem, we have to go for literature survey or experts opinions. Okay. So how to conduct research survey? Earlier, ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. So nowadays computers, online research ಮಾಡೋದು databases ಅಂತ. Do you know databases? Social science ಒಂದು database ಇರ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? Sociology, political science, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್? Education database. What is database then? It is a systematic list of literature already published. Database means collection of ಸಂಗ್ರಹಣೆ. ಸಂಗ್ರಹಣೆ is not database. It is a site where systematically all the available data is systematically arranged concerning a particular subject. This is called as database. Okay. Economics ಅಂತ ಇದೆ. Okay, sociology. These are some databases. ಬರೀ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಗೂಗಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫೈನಲ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಸರ್ವೆ. Okay, go for the databases. That is the application of ICT in the identification of research problem. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The next step ಯಾವುದು? application identification ಅಂದ್ರೆ ಏನು? formulation of hypothesis ಆದ್ಮೇಲೆ. So for these things, identification of your research design, also we need databases and earlier research. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ earlier research ಕಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಈ databases ಗಳನ್ನು ನಾವು ICT helpful for research ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ICT is very much important to identify the research, earlier researchers in the using databases. Okay. Then to conduct research, to formulate or to design the data collection tools. Nowadays we are using use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ data collection use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, questionnaires use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆನ್ಲೈನ್ questionnaires are Google Forms ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? So Google Forms, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Google Forms again with the help of ICT. And ICT very much important in the communication. Not only framing the data collection tools, but even for the communication to the respondents. Respondents will communicate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ this ICT is very much important.
and then after collection of data, and after that data analysis. Data analysis, we use number of statistical tools to analyze the data. Okay, SPSS, ಅದು ಕಲಿಯೋರಿಗೆ ಈಸಿ, ಕಲಿಲಾರ್ದವ್ರಿಗೆ ಭೂತ ಅಂತಾನೆ ಹಂಗೆ SPSS. ಸೊ ಆ ಥರದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಆರ್ statistical analysis, the collection statistical analysis tool to analyze the data. So likewise there are number of softwares. With the help of those things, we can analyze the data in the research. In that way, we can use the ICT in the research process. Okay, and after that, formulation each and every step of the research, even to write the report also, to citing the resources also. So in each and every step of the research, we need ICT. And after that, completion of your report, submission of your report, for communication with the others also we need ಶೋಧನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. or communicate ಮಾಡಿದ್ರೆ so you see that those things ಶೋಧನ ನೋಡಿ ಅಥವಾ any other data communicated through the ICT will helpful to the research. ನಾವು ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, so that way we can communicate with them and we can collect the data from them. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ from the remote area we can collect the data for our research with the help of ICT. Okay, so I'm not able to elaborate these things. Step later on the graph working with very useful, but okay. The last issue in this unit is research ethics. Ethics ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is find out what is good and what is wrong. What is good and what is bad. Okay? What is right and what is wrong. What is Right and what is wrong. what is right and what is wrong. Okay. So in the research, do we find any right and wrongs? In the research, do we find any rights and wrongs, do's and don'ts? Of course, in each and every step we find do's and don'ts. That's why Stella international standards for research, international standards for everything. We have some standards. So whenever we find the difficulties in finding the valid data and valid type of research, we adopt the ethical issues in the research. Okay. So then what is ethics? It is a moral principles or values. Ethics means moral principles or values generally govern the conduct of an individual or a group. Values ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ an individual should be conduct. ಅವರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ತತ್ವಗಳು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ತತ್ವಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳು. Ethics are the principles and guidelines that helps us to determine and upload what is morally justifiable. Morally, ನೈತಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ಮಾರಲ್ ನೈತಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. These are the principles for guiding decision making and reconciling conflicting values. ಅವು ಯಾಕೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಗೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಮಾರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾನು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ everywhere some guidelines will be there to conduct a particular aspect. Conduct a particular activity. ಏನೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. What are the guidelines? ಇಷ್ಟ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ?
So to provide, to maintain the uniformity, to avoid the obstacles ಗಳನ್ನ avoid ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we have to maintain the ethics. We have to follow the ethics. So ethics ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮೌಲ್ಯಗಳು. Okay. So ethics in research. Ethics in research. So research and ethics ಯಾಕಬೇಕು? Researchers have responsibilities to their profession, to their clients, and the respondents. Okay, and they have to follow the ethical standards to ensure the validity and feasibility of the research. Okay, research na ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ರಿಸರ್ಚರ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಅವರ ವೃತ್ತಿಗೆ, ಅವರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಏನಿರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆಗದಂಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. That is the responsibility of the researcher. Okay, that is ethics in research. Okay, moral principles, set of values, acceptable conduct of the researcher is called as ethics in research. Moral principles. ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಯಾರನ್ನೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಾರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎಥಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಟ್ ಎವರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ವರೆಗೂ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್. ಓಕೆ, these are the moral rules that define what is right and what is wrong. So that is research ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ, ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. How to conduct research and how not to conduct research and research ethics. Okay. So to follow these ethics in the research, in the already KPS style manuals and everything, those are nothing but the standard rules to follow the ethics in the research. Okay, overall the standard rules for conduct the research and write the reports. Those are also considered as the ethical issues in the research. Okay, the research process, ethics is the process of examining the moral standards of the researcher and the report. Examining the moral standards, the research process ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, how it is relevant to the society, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ethics in research. Okay, ethical issues in research. The first ethical issue in research is autonomy. Autonomy ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ, ಸ್ವಂತ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಂತ ಇರಬೇಕು. Then next one is justice. Then fidelity, ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿರಬೇಕು. And research participants are not harmed physically or psychologically. ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸಭೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಕೇಳೋದು. You should not harm physically and psychologically. Convince them. Convincingly you have to collect the data. Okay. Research participants are not harmed physically or psychologically. Informed consent should be taken by the participant. Right? Informed consent ಅಂದ್ರೆ
ಮೊದಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇವರ ಆಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಟಾ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ನ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ದೆನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಅದೇ ಅಂಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿನೂ ನಾವು ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿನೂ ನಾವು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಮ್ ಕಮ್ ಔಟ್, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ in all the science research which where the human beings and other animals are using, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗಬಹುದು, ಅವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್. ಓಕೆ, they should not be harmful to the any respondent. Okay, so ಹಂಗಾಗದೆ ಇರುವಾಗ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್, ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಮ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ confidentiality and anonymity. Confidentiality and anonymity is another ethical issue in the research. So ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಡಾಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂಡ್ anonymity ಅವರ ಹೆಸರನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಬಾರದು. That is another ethical issue. Then deception, ವಂಚನೆ ಮಾಡಬಾರದು. Deception in the sense ವಂಚನೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಡಾಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ತಿರುಚಿ ಬರೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ರಿಸರ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಗೇನ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು, ಅವ್ರ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಹಾಳಾಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಡಾಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಅದರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ರಿಸರ್ಚರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಗ್ಯಾರಿಸಮ್. ಈಗ ತುಂಬ ಪ್ಲಗ್ಯಾರಿಸಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಪ್ಲಗ್ಯಾರಿಸಮ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಪ್ಲಗ್ಯಾರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೃತಿ ಚೌರ್ಯ ಅಂತ. ಪ್ಲಗ್ಯಾರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಿ ಚೌರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಕಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಕೃತಿ ಚೌರ್ಯ. ಓಕೆ, ಬೇರೊಬ್ಬರ ಕೃತಿಯನ್ನ ನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕೃತಿ ಚೌರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಗರಿಸಮ್. ರೈಟ್, ಈವನ್ ಕಾಪಿಂಗ್ someone else words without referencing. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಥವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಇಂಥವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಗರಿಸಮ್, ಕೃತಿ ಚೌರ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ then it comes under plagiarism. Okay, stealing someone else's intellectual property is called as plagiarism. ಬೇರೆಯವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಎರಡನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಮಗೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is called as others, stealing of others intellectuality. ಬೇರೆಯವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, or improper citing of the resources. These are comes under plagiarism. So avoiding plagiarism is the ethics of research. Okay, then sponsorship. You have to mention, as a researcher, you have to mention the sponsorship authorities information in the report. They are sponsor ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ details ಇರಬೇಕು. Okay, then so these things are comes under ethical issues of the research. Okay.
there are a lot of things on their questions. So this is about ethical issues of research. So stop here. Any discussions you want? Very highlights I presented. Highlights. Elaborate study another. You need to key highlights na elaborate study. For the net and self exams. ಈ highlights ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎನಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ maybe both are reports. Okay, project reports is for even thesis and is for other course. Project reports it's having time limitations. Project reports is have some other objectives. Different objectives are different to the project report as well as thesis. Then the framework is different. Time limitation is different. Course content is different. Okay. Project report may be for your course agriculture or for the establishing some theories agriculture projects. But thesis and for particularly for the course. Particularly for the course. Okay. Thank you. And all for giving me the opportunity for the director of the academic and you all. Thank you. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ 12 ದಿನದ UGC-NET ಮತ್ತು KSAWUV ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಾಂತಾದೇವಿ ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧ್ಯಯನದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧ್ಯಯನದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.